working with someone else, started getting those outside positions. Then yes, Invil started having the hill, but they didn't have anything else really because they had already repushed from the donut. And yeah, Redan with 2 very, very good rounds. It was 2 extremely intense О, какая-то rounds. зеленая, красная херня происходит, не знаю, что такое. Love to see it. The pace of the game is probably gonna switch up a little Вот у меня, now, смотри, because they're 2400 headed to вот поезд. Fisherman's Что Bay, такое, не but знаю, we вот just поезд. haven't Что за seen a херня, lot не of знаю. these today. Куда мне их засунуть? Yeah, very close games. Fisherman's Bay will slow us down a little bit. А, выделить мое сообщение. А, вот, гидрит. For example, booking it across the middle in the beginning. So it will give us a moment to breathe, because the Moravankas, they started slow, but Прогноз. I mean, the first one was really fast. The second one started slow, but then picked up rather quickly as well. So Не we'll have знаю, to как see что-то what такое. Fisherman's Bay Я can уже bring взял us. эту лабуду. So, game number 5. Fisherman's Посмотрел Bay. то, что нужно было. Trying to think how much we have seen by the respective teams on the map so far. But nothing comes to mind. Пропуск кадров идет. Что тебе надо? Давай мы остановим тебя, чтобы не было здесь тебя. Контакте. Это не влияет. Forehead in wrinkles, triple 268v4 for Invil, double 260 and 10 279s. Not a single EBR, by the way, for the side of Invil. I think they did something similar like this in group stages. Anyways, Redan, double chi, SRV, E3, an EBR, and the rest being 279. I'm pretty sure that I remember Invil playing in group stages with a lineup that was pretty similar, aka 14 279s and a 268v4, and they lost with it. That might even have been playoffs. Помидор их не да. Орёт нормально, кстати, орёт. No, I'm actually not sure anymore. I'm Да, confusing спи, myself. спокойно. It cannot have been playoffs. It was group stages. I don't remember against who it was, but they lost with it. That much I do know. Бля, короче, нам не разберут ни хера с трансляцией. Вчера какая-то дичь была. Вчера, по-моему, нет, был нормально. Вчера был нормально. Или вчера был плохая фигня. Barely manages to evade, I think. A lot of shots that were Что-то втыкать тебя Ростелеком. from the Invil players, and now Katsai with the 268 before trying to get a bit of information. Ooh. Ну, смотрите, красный. Ну, что за херня? Я уже Трова оставил, только YouTube и все. Сейчас попробую еще раз переключить, но это бред какой-то. Reinforcing that with quite a few times behind. Katsai here is just going to be holding the angle in his 268v4. Now you can see Cirque Если сейчас не получится, то все. Position Piotr going very aggressive though in that 260. That's gonna give a bit of information towards Invil as well as to how many tanks are where, and you can already see a lot of tanks by Redan and Invil, the likes spotted, and now those 268-4s, they are actually very mobile TDs, getting rotated here around, and Mentos giving a little nudge towards YOLO. Давайте посмотрим, хочу посмотреть. Is he gonna push him? We'll have to see, but definitely we're seeing a readjustment by Invil. Right now they have established the 260s, but now they're even rotating back. So Invil not playing anything even close towards a stationary defense. I think they saw an opening somewhere, but they called it off. Yeah, I think they saw those 279s push up and were like, maybe we can go push them at Kopiat, man, down towards 971. I think that's one of the 279s in the city that is costing the boys from Redan dearly. And there's a timing here. If they push 1-2 right now for the Redan side, I don't think the tanks from Invil are in position just quite yet. They're still moving. I don't think they would get there. Of course, we can see that they can't. Kopia down towards 300 HP. Disaster for Redan there. Losing a tank for free when you are playing against a team that has no EBR is very hard. Yeah, there's a reason why we keep saying basically an EBR is only worth half of a combat tank in actual shootouts. It doesn't have the DPM, it doesn't have the HP, it has obviously no armor except some space. And ooh, good blind shot into 4CB here, coming out by one of the 279s, I believe, from Invil. So at this point in time, Invil is actually 4k HP ahead on their Fisherman's Bay defense. 4k ahead. Running down the clock by about 3 minutes already as well. Redan not making the greatest moves so far. They're now re-establishing for a potential 1-2 play. 4CP getting spotted out at his EBR, though needs to be careful. It's going to stop behind that bunker with a handbrake slide as well. Style points. Good
Good driving coming out from him, but obviously a good spot coming out from Piotr as well for the time being, locking down the EBR. Ooh, he even peaked while he was still spotted. Shots obviously going towards that bush, and I'm not sure if 4CB can actually leave there without being spotted. Obviously, those are some very, very long-range shots, but at least Piotrix and Ozek should have render, and obviously Piotrix there with the 260 has good shell velocity with those APCR shells as well. And as this game unfolds, I'm starting to wonder where exactly is Radan gonna do the final move. It seems to be the 1-2 line. So far, they are not spotted. Piotr is in for a surprise, but he's already back behind those other stones, so he's gonna survive for a bit more. How big is the punishment gonna be? It looks detrimental. It looks detrimental for them, as already they're taking a lot of damage here. But Orchak in return, though, getting pounded. I think Infel's even going to try and repush this here. Mentos coming in, getting tracked, getting held on that 268 V4. Can they get the damage on towards deep stacks? Mentos getting tracked again. Double track. Piotrix behind him. Even pushed him a little bit more sideways. And Infel with this repush is losing a lot of HP for this Mentos falling. Now they will get on towards Rambo. They'll get on towards Diavol. But have they made a mistake? Have they gone in too far? Can Redan actually hold this? Still looking like they can hold this. Actually, Barbarian's just going up and over in towards Little. Piotr falling in his respective 260, though. Dry is trying to tank it out. Barbarian behind the guns, but Barbarian getting focused out now. YOLO Barkis coming to reinforce Barbarian down towards a one shot. Barkis now pushing in as well. Fly still alive though. Barkis now getting crossfired. I don't know, Kian. I don't think Invil is really taking this. Invil is probably not taking this, as Redan is edging slightly ahead now. Even the E3 and Positive in the Chieftain getting pulled towards this fight. YOLO, the only remaining stronghold that is close towards the tanks of Redan here. And those 268 V4s that are there, yes, they have good alpha, good pen, but against 279 in close combat, it's probably not gonna help a lot, as Luke and Skittles as well as Arka are still protecting Beast from a complete overpush. YOLO is probably gonna fall here soon, and that means the 1-2 line is almost entirely cleared for the team of Radan here. Ozek taking another shot in his 279. Lost a lot of HP early on. Positive is just gonna win that 1v1 straight up, and as soon as that is done, Radan is just gonna have the gun advantage, and they still have that EBR. They indeed still have that EBR, and I think Invil there trying to get a repush going and not working for them, then pushing across the middle, not working for them either. They were looking so good, so solid in position, having all the angles covered. But this 1-2 repush key, did they really have to do it? Did they have to do it? That's a good question for the analysts, possibly. Did it end up working out for them? Well, that answer is certainly not the E3 from the back lines. The repush by Radan, it was all there. The 2684 getting double tracked on the way obviously doesn't help, but I think the way it ended out, it probably didn't end up mattering either. And now Radan, for the first time in this match, are actually looking to put themselves at a point up here. 4CB, another good shot into the back of a 279. But this game is decided. It's going to be 3 for Radan and 2 for Invil. 2 for Invil. 3 consecutive rounds here for Radan. In good stuff by them. And I still wonder, I don't think Invil had to make this repush. They already run down the clock by quite a while. Kian and Radan on the back foot. Just punishing and holding, I think, would have been enough for them. They would have done the damage. Yeah, they lost. They would have lost the 260s. But good shot by 4CB. I don't remember. Yeah, 4CB is gaming, man. Dodging all the shots, hitting all the shots. Slight misplay on that one cliff game with his 50B, but outside of that, good stuff here. And Radan, I don't know, man. Like, I think they should consider themselves lucky that Invil gave them an opportunity there to like hold a repush off. Mentos immediately falling, by the way, just died in that 268 V4. Immediately falling, even getting pushed sideways by one of his teammates. I mean, that's the worst kind of scenario, I guess. Yeah, indeed is. I mean, it was also the STRV picking him up, probably keeping him perma-tracked in the process. So at that point in time, there was no remedying the situation for him, which, yes, did that push have to happen? I don't dare not pass judgment over it. I do not think so. I mean, the reason why they're pushing across is like repushing 1-2. They have the middle pushed across with one of those 279s to behind the hold on. And they know that he falls to the Chieftain taking 1-2, but everything takes time here, Key. Everything takes
time for Redan, and they were already running kind of low on time for Fisherman's Bay. So yeah, maybe they would have lost the Chieftain, the 279 in the middle, but they already killed basically before it. They still have an EBR as well, an extra, like one less combat tank. I don't know. I don't think it was the way. No, and the result proves you right in that regard. Redan taking this down, and the other thing here is that Redan is now going to be defending on Fisherman's Bay. We're gonna have to see. And that E3, man, I mean, yeah, it has less view range, less HP now, but the gun still slaps. And 375 pen is 375 pen, man. Exactly. And I also don't think they like repushed M1-2 very effectively together. I mean, Barbarian jumping past the guns instead of angling up. Like, you can angle up where he was and just shoot drives, for example. But then he jumps. He jumps. Yeah, I don't know. He jumps across, and then Barkis follows him, and then there's like 3 or 4 more teammates slowly coming in. But like, you actually enable the SRV and the E3 to give shots on you that way. Honestly, I think he sort of got carried away there in the push, because I think they got 1, possibly even 2 kills in pretty quick succession. So he might have been thinking, well, we got that snowball effect going already. Let's completely overpush it. Let's take it right here, right now. Misinterpretation of the situation on his part there. But in the end, yeah, it was just the punishment by Redan onto the inbuilt tanks that kept repushing was good. And also, Ozek didn't need to peak before that. He took like 1100. He couldn't repush after. But look at Orchek's damage, by the way. Like, he was top look damage. At how much Orchek actually did. So, he made a bad peak, but he definitely did what he was supposed to do overall. Like, sure, bad peaks happen, but man did 6k. Can't really fault him for losing. That is true. That is true. No, and I'm not saying that peak lost the game. Like, it was, if anything, it was the call. I wish that in the campaign, every time Kihan made a bad peak, he did 6k after. I can tell you it didn't happen. Not once. Dude, when I make a bad peak, right, I'm at least throwing away my tank. I have that decency. Live comes to mind. Брать будете базу, долбоёбы. Alright, now, round number 6, in between Inbil and Redan, though. Inbil looking for that equalizer on Fisherman's Bay attack. Redan, however, setting their eyes firmly on getting onto match point. We'll find out very shortly which one of the two it's gonna be, as I believe we are about to very soon see either side's lineups. And for the side of Inbil, we've got the double 2684 coming out together with 1 CS. That is 6 Chieftains, 6 279s. Again, not a single EBR to be found in the Polish lineup. Yeah, well, Redan though, 4 CB on an EBR, then an S3RV, double Chief, double 260, and the rest being 279s. They're also rocking a double 260. You can use them to take 1-2 pretty early if you want to. Although double 260 against double 2684, I think the 260 straight up wins. I think it depends on... The north side is better to go into 1-2 straight, but the 268 V4s have really good spawns. So they had very left spawns. Fish Bay is kind of a map that can depend on spawns. They spawn super left. Yeah, Rexa and Ketsai making their way towards it. The 260s by Redan towards the eastern part of the map as well. Obviously, with the pre-play at the start here already does get a lot of information. Does not, however, see the 2684s. У нас минута осталась, 3 минуты. Mentos with that CS is going to spot out Rambo, I believe. Does not give up the information of where he is currently. Rambo not driving in, and this might actually be problematic because look, Rexa and Ketsai, they are kind of waiting there for Rambo, who takes one to the face immediately. Mentos now might be in a kind of a bad spot here because there's no one actually supporting. Rambo and Neko are going to try to do what they can to take them out, but now in comes the repush with the 2684s, those 650 alpha guns. But I think Ketsai just missed a shot, and Redan is also going to commit here. Here comes Redan though, they immediately push as well. Rambo down towards the one shot, but still alive. Mentos is actually the first one to fall. Tries now taking damage, the immediate repush from Redan here, trailing in HP, but can they get the V4s without taking too much damage anymore?
Price falling though. Rambo yet still alive in that 260, man. Rex are coming in near you, falling in the middle because Invil's repushing that immediately. They get the double V4 out of the game, but the middle of the map here looking rather weak for Redan. Fly is getting pushed on by Orchek and Conrad. Diavol having to face up against Monster, who's getting 2 more 279s in support. I mean, Redan's gonna have to continue down 1-2. Yeah, exactly. The only thing left for Redan to do at the moment is continue that 1-2 line push, because their tanks in the middle, they're just getting completely eliminated right now. It's just 2 against many. But Redan, I don't think they see right now that they can actually continue this. They seem to be sort of driving back, giving up Diavol in the middle, giving up the second 279 of, I think, Fly as well. Yes, Fly indeed did just drop, and Diavol is trying to do what he can to tank. 4CB though, on a mission behind enemy lines. Инвил 3, Барбарин, короче, 3, Анирью 3. What he can, but 4CB, I think, is gonna get caught by the Chieftain from Invil. He spots him out, he's backing off now, he spots out Piotr as well. 4CB respotted behind enemy lines, trying to survive, trying to buy time, but how does he escape? I don't know if he does. He's trying to go through 0 line now. This should be a bait by him to turn back around and then swing the other way and go past him, Piotr again. But Piotr just holding the road. It's going to be hard for 4CB to get out of this one unscathed. He spots out the Chieftain now. What does 4CB do? How does he survive? What does the man do is indeed the question here for 4CB. He has the information on T-Sec. He doesn't know what Piotr is currently doing. Well, we as observers obviously know not a lot. He's just holding the position, which is kind of smart, because he is just going to basically make sure that 4CB can't escape. And T-Sec is now going to find a big AG 546. Yes, 4CB does get the connection in return, but now Piotr is also going to get enabled. Another shot from the middle, whizzing past and hitting 4CB. That is down towards the 1 shot. More shots going towards him. And this Redan EBR here, yeah, he was on a journey, and T-Sec just ended that one. Yeah, he might have been on a journey, but his team is down, or was down already, quite numerous amount of health points. And that is a big issue for them. That V4 CS play actually paying off from Invil, making Redan commit basically their entire team in, and then the middle for Redan underdeveloped, like, and understaffed even. Near you kind of falling for free. I think he was going towards the F4 position, and he got caught for that. And then the double 279 falling, and now they're all stuck in 1-2. They are indeed all stuck. Interesting passing mention, I guess, can go to the fact that Invil does not have an EBR. Obviously, they haven't had one since the start of Fisherman's Base, so really capping unspotted isn't an option, especially since there still is the STRB that could sit in the bushes in like A2, A3 and outspot any kind of those attempts. So there is still a bit of work cut out for Invil to do that, but I think right now they're just saying we have enough HP, let's just brute force it, let's just push into the 1-2 and try to overwhelm the enemy tanks. That is going to slightly, like a bit, gonna offer up the possibility for Redan to sort of close the HP difference while they push up, but I don't think it'll be enough. It's like 7k difference at the moment. You don't do that in one salvo, and realistically that's all the time that Redan has. Piotr, that's almost 3k HP out of the game here. That are driving over the A-line, but I think he's probably trying, or he is going to try to bait out shots from Sirius, just so Sirius isn't basically shooting in that 1-2 line, and then we're going to see I mean, Piotr is just going to be able to push across this almost for free. There's really nothing stopping them from this. I think for Redan, this is just trying to run down the clock at this point, because Invil is going to be winning on attack, and that is decided for tiebreaker. If you remember, combat taken 1 though. Piotr not getting spotted out. Sirik gets spotted in return in his STRV. Takes 1 from Piotr immediately. STRV falling back. No connection from Combat either. But not looking good here for Redan. Not looking good, and Piotr making it through the A-line is now going to spring them into action. They are doing a desperate kind of push, because Piotr
is going to run them down. Now they're starting to peek around the corner, but Copiat already paying the ultimate price in this game for us. Yes, Barkis might die for this, but Invil, I think, have just about had enough of this round number 6. They're sweeping in for the kill, and they're doing it for the thrill. Tanks by Radon dropping left, right, and center, and Invil is gonna equalize it once again. Invil isn't. Yeah, they're gonna equalize it. Invil снова выровнялись. Счет 3-3 but not gonna be getting it по боям. Before spawns, Kihan, I think it mattered in this one. I really do believe so that they were there this early. Да, они у всех уничтожат рано или поздно. Getting all these tanks from Redan to commit inside of 1-2, well, they really only committed what, double v4 in a double v4 in a CS, and making Redan commit like 10 tanks. In real 3, which they then Redan 3. Yeah, I mean, the CS was going to be dead anyway as soon as the double 260 repushes, and the 268 v4 just forces Redan into this almost full repush, and they have to, at least at this point, I guess, do that, otherwise the double 260 dies, and then you end up trading 260s against one CS. Yeah, but it's still an overcommitment. But it's like you have to commit in, and then make sure that Invil recommits as well, but the bigger issue is losing the middle for Redan. Because those extra tanks were there for Invil. Yes, and as we take a look at the damage numbers dealt, we also see that repushing the 1-2 line with 279 is not a fun prospect for you if you're the 279, simply because, well, there is this little ditch in there which basically undoes all of your armor, because all of the enemy tanks are going to be shooting at you from above, respectively. So very, very few shots onto you are gonna bounce, removing essentially your biggest strength in the 279. Я покажу тебе 3D стиль. Yeah, I mean, good stuff from Invil. Если где-то увидишь 3D, увидишь. To come out from them, good stuff from them. Barbarian actually picking up the 4K as well. The V4 is not. Вот что здесь 3D? They're more forced to force. Что здесь 3D? Не могу понять, что здесь 3D. They were more the means to an end than the actual damage dealers. Что вот в этом стиле 3D? Achieved the purpose beautifully. I mean, there was no real coming back for Radon after this, because everyone was committed to the 1-2 line. There was no leaving without substantial amounts of punishment. Так, на спальчик еще нужно было посмотреть. Anyway, здесь. And so Invil just ничего не поменялось. Clean, good game from them. And this means that now we are going. Когда мне начислят призы, я что-то не понял. Следующий что у нас будет? Так, это был Клифф, Утес. Это был Фишер Дэй, Бэй, Рыбацкие бухта, и Химмельсдорф сейчас будет. Что у нас там есть, эти Аркады? I mean, Ensk. We saw both of those teams playing Ensk already. Аркада есть, поехали. 2-0 for the team of Radon. So we'll have to wait and see. First of all, obviously Himmelsdorf. Елка у нас. Himmelsdorf, the OG map. It's мы типа катаем, опыт получаем. For tournaments 15v15, it is kind of my favorite map to watch. It can be a great one between these two as well, especially with the way they play. We saw Aurora almost take Invil down though. Это 2D стиль. Написано было 3D стиль, представляешь? 35 этих штучек потратил на него. 35, представляешь? Что там за 3D? Если там это обычный 2D стиль, да? Может быть, на другой танк нужно воткнуть его когда-нибудь? Okay, let's hear the shade key. What other teams are we talking about here? I mean, Aurora group stage. They beat Invil on group stage on Himmel, like on Cliff, интересно, победитель будет Барбариан или Нерью? They did beat him, and they almost did it again. It was rather close, actually. Yeah. But like there really hasn't been any game that написано 3D стиль было, когда я 35 на него потратил пулик. Все выходные зарабатывал, чтобы сегодня купить, купил. Which again you have to be able to convert which is one thing. It's not an easy thing to come back from a 5k deficit. Not many teams can do it, but they're not usually one that gives freebies to their opponents. However, though 3-3 here,
It could go either way, man. Really, it's hard to say. It's really hard to say. I mean, if my prediction is supposed to come true, I need my buddies from Redan now to take both rounds. For you, obviously. Идеально, пульки летят вообще суперские. Let's go into Скорпион 100 урона. In between Invil and Redan Himmelsdorf. Спрятались. Опа. Promising to become another banger of a match. Да, отвалит от меня. So far have been Линкс, залупа. Can't wait for the lineups. Can't wait for the lineups either. That's going to be the question. How many 50Bs? Either 0 or 2 from Invil. Either I'm gonna say 3 from Redan. I think we're gonna see 0 from Redan. Okay. Last time these two played between each other, it was middle pushes all around, if you remember. But I think Redan also, so far in the tournament, they tried to set up like 8-line traps with triple 50B. Double 50B for Invil has also been a thing where they go to the hill. But I mean, in the end, the possibilities are out there. They just need to take them. There is apparently a slight technical difficulty, but we are resolving it, so the game should resume very, very shortly. 3D-стиль там вроде только для ПВС Ранговые. Ладно, вернусь через минуту, наверное. Привет. Ask you really quickly about the other grand final that's going to happen today. Who do you think is going to take that one? On an A, I think Cracked will just run over it, actually. Run over it? Okay. I don't know why I have that feeling. Not giving props to give up for beating Mahu 3-0? Yeah, but look at the upper bracket from last time, man. I don't know. It's not really giving me too much faith. Anyway, Invil, Redan, who is going to be attacked? Убила! Game has started though, so we Убила Скорпиона. Вроде слегка лагает. Нет, Илюх, проблема со стримом, интернет, беда, короче. Лагает, подлагивает, да. Не могу понять, что происходит. Invil bringing just one 50B, 5 279s, and the rest is 9 chieftains. Redan, on the other hand, triple 268v4, it's CS 63, double 50v, and the rest being 279s. They're taking a little bit out of the Invil playbook here with the 268v4s, huh? 268v4s, I mean, they have only a singular CS, so they can't really boost all of them towards the hill, suggesting some, I guess, lower commitment by them. Then again, it might obviously all be a bait, but indeed the 268v4s are mostly going to stay on the lower side with only little driving towards the hill. The 50B is going to end up pushing towards it, and from the side of Invil, we see a pretty quick commitment towards that 2 and 3 line with the chieftains. Barkis and Rambo are going to be exchanging spots right now, but Rambo is actually the one that needs to spot that crucial the clearing between the houses that is going to spot the 2-3 line push, but Invil is delaying it for the time being. They are waiting. Either whether Redan is going to push the 1-2 line. Короче, зажаться там и стоит вот здесь, никуда не едет, ни сюда не проезжает, никуда не проезжает. Probably push 2-3 line soon as the Redan are committed far to the hill. Yeah, because Redan here, the longer Invil waits, the worse it gets for them, because the tanks can shoot from the upper side. Now. Realizing this timer, they're going to be making the push themselves here. Redan now has to count the amount of tanks that are pushing the lower side, keep the appropriate amount on the hill, and start rotating back, because Invil now pushing the inside courtyard. Probably just going to push straight towards the 3 line. Barbarian on the first one already takes one. Nothing else connecting so far though. Near you is going to reinforce. Barbarian taking another one there from Beast. Now the hill coming into effect. That's the 50B actually punishing. Now they're pushing straight over the hill though for the side of Redan with 3 tanks. Make that 5 actually in total as they're chasing down Rishek. Sirak there getting tracked, getting help in his 279. Probably a bit late on the runaway. Seems to have a knocked out turret as well. Так, 3D-стиль вроде только для ПВС Ранговые 2. Ладно, вернусь через минут несколько, наверное. Сейчас посмотрю, какой там для Ранговые 2. Там, может быть, и правда нужно было поставить на... They are indeed finding connections, as they are also just finding a kill onto Sirius near you, probably the next one to fall. There we go, and now this is just a free-for-all everywhere essentially on Himmelsdorf. Neko Heinz with that 26834 does not have a turret, is probably also doesn't have a rep kit yet. In comes the K-line repush
from the 279s that used to be on the hill, but Radar, no, they were so far ahead in HP, but now Crespix driving in and trying to decap YOLO here, but he's taking so much damage for this. He's gonna pay with his life. Devil, the next one thrown into the meat grinder possibly, and now Invil up 3k. They still have lost a tank. No, 5 guns down here for Redan, with only nobody for Invil falling. Now the H-line getting repressured here. Orchak trying to come in with his 50B, but getting face slammed by Diafol. He's still gonna make his clip though. The cap in the meantime has been going the entire time. Diafol exploding. Finally, Redan able to find a kill, but at this moment in time, they're struggling so much to even get a reset. They have to peek out. Skittle has to be the one. He doesn't get it. Вот он стоит, релизник. All these Invil tanks centered around the cap. Redan there seemed to have a good opening, but these V4s not working out for them, and Invil just able to find the overmatches. Yeah, indeed. Redan not reacting in time. Also, in my opinion, the reinforcements from the hill were just too little, too late, and Invil with a delayed 2-3 line repush with those chieftains that Redan probably expected to go towards the hill, because normally if you want to push lower side, you take 279s because they're какой-то бред. То есть здесь можно купить 2 D-steel. Nobody spawned for it, but they were missing the 3-line spot on these chieftains crossing the A-line. The chieftains can cross the A-line if they use low noise exhaust. Believe it or not. За 21, за 35 3D стиль был. Without getting spotted, which is what Aurora did in the earlier match. But in this case, Redan just didn't have anything there. You could have seen at least 3 more times from the beginning. Вот обманывает. A clue to what Invil was playing at. So in the end, Invil there with another, well, I don't think it really was an all-in strategy like the first game on Morovanka, but with yet another decisive push, able to give another twist to this final. Redan, first Invil was ahead, then it was Redan, now it's Invil again, and with this one they're actually securing match point. Если что, извините, интернет сегодня что-то мне прописал болты, так что будет с заиканиями. No, they put themselves on match point first here, but I believe that this will go all the way to tiebreaker, Kian. I'm not going to lie. We'll have to see. I mean, Invil, they've clutched the situations before on Himmelsdorf, and it was also them last time. Taking the victory in the 5-3 scoreline. They obviously want to repeat that, but we'll see if the team of Redan will be able to come up with an answer. Я понял. На чем ездишь, Рокер? На каком мотоцикле? Или какие мотоциклы уже освоил, прошел, скажем так? No, but Key, anything can happen. Anything can happen. And we did say Himmels North is favored, but Invil here, man, again, like they were trailing for so long on HP, but they were able to get those overmatches. Like the 279 of Cirque just not falling back on time, getting caught, then they lose near you in the 268 V4, then Nico Heinz is getting flanked in the 268 V4, they're chasing from the 0 line with 5 tanks behind Reshek, they're not really finding anything at all the whole time, just chasing, and then trying to desperately reset. There goes the HP advantage. Yeah, indeed. I mean, Invil is just so good at, once again, keeping those one-shots in the game. I don't know how they're able to do Хорошо, какие группы ты слушаешь? Seemingly, but when they do those pushes, мне почему-то казалось, рокеры они должны быть just keep their guns behind them in the game, which in the long run, Меломан тогда уже. Just help them ever so much with winning those rounds, or at least making them close, where it's not possible to win them, and not, basically do a comeback from an inferior position. Now, Redan, they need to win this one if they want to stay in it to win it. They are going to be spawning on the attacking side. You said it, it's slightly the favored side after the Рок 80-х, музыка юности. Рок 80-х. А что там у нас было? Земляне? Get from it unspotted, which is probably even 80-х что там? ВИА, вокально-инструментальные ансамбли. Золотое кольцо. Ну что там у нас в 80-х? Какой у нас там рок был в 80-х? Рок. Это Юрий, Цой.
Тальков, Серов. Do or die for Redan. Invil here on match point. They're going to be bringing double 50B, a bad shot. Короче, что ты там любишь слушать, рассказывай. Я, может, тоже такое слушал, любил. Я любил слушать, знаешь, какой мозг, не разбирается в музыке. Ария, Круиз, много интересного было. Я в музыке не разбираюсь, но я всегда слушал, мне нравилось, знаете что, Парк Горького. Я вообще тащился. Юрий Цой, ну. Виктор Цой. Юрий Хой, Виктор Цой. Да, шучу, конечно. Короче, этот самый, Парк Горького я слушал. Moscow Calling. Там целая группа слушал. Wing of Change, это ж, по-моему, да, это все та же самая история. Мы, короче, победили, я встаю, разговариваю с ним, да. Конец 80-х, да. Ну, я такой, я конец 80-х слушал. Точнее, я слушал это уже в 90-х, в 94-м, в 95-м, в 96-м слушал всю эту историю. Боже мой, какая же ты косая пушка. Это не пропал броню. Не пропал он броню. Ладно, победа. Что там? Инвил 4, Редан 3. О, молодцы. Сейчас еще победят Барбарин. Scorpions, Winds of Change. Scorpions, да? Да. Точно, Скорпион. Помню, медляк был этот, мне нравился. Давно был, это было 30 лет назад было. Мне нравился этот You in me army now. Oh, you in me army now. Не знаю, кто это пел, но тоже такая. Песня-то хорошая, явно не Парк Горького. Парк Горького хорошие что пели, там классные песни были. Димон, ты чё? Горький хорошо пели. Много песен было интересных, душевных. И по ZZ-топ кайфуешь. ZZ-топ. Ну, это немножко раньше, наверное. ZZ-топ был. Наверное. Do or die. Быть или не быть. Да. Now это статус-кво, да? Ну да, вот песня. Я помню, короче, я танцевал медляки на детской, на школьной дискотеке. Это был 94-й год, 1994-95, наверное. Да, ну нравилась вот эта история. ZZ-топ не помню ни одной песни. Because that one might also go to like E1 or G1 to get those spots from the outside, but with the double CS most of the time you're gonna commit both of those towards the hill, which is exactly what we are saying. We are also seeing a hill commitment from the side of Invil. Double B, Batchat, CS. Что, не поехал, что испугался? And I think even Chieftain driving there, and Kubash already getting good information here in the 3-line. Needs to be kind of careful here. To not take too much damage. Instead, it's going to be Cat's side that gets tapped. And, Sokar putting one into near you. Emery got repaired, but the thing is, with the commitment into the courtyard, you are basically doomed to take the hill as well. Otherwise, the tanks are just gonna fall from the positions above. And that is exactly what Radan is trying. Indel completely evacuating the hill, probably looking for the overmatch on the lower side of the map. But Radan right now is nodding from the castle on Himmelsdorf, trying to rain down hell. But they still have a lot of tanks on the hill, and Invil's going to be pushing down the 8 line here very quickly while Redan's going to be pushing towards the cap. 1-2 is being pushed rather quickly by Invil as well. 4CB, they're trying to run away. Cyril trying to readjust this to 7-9, trying to get safe, trying to get to a better position. Middle of the map though, Invil Они блюзы в основном на начале 80-х где-то ворвались с электронным оком. Skittle trying to go above, trying to turn around, trying to stay alive, but I don't think it's going to be working out for him as Piotr comes out with the first kill here. Redan now chilling his HP. 4CB is in the 5-line Aka here, and Invil has the cap rather quickly. 135 урон, Дим. Ой-ой-ой. Already on the cap here of Invil, and Invil will have to get back to reset this one because there's 3 tanks on the cap, and they're doing a good job at overmatching the G line. Redan may just have this down.
nailed actually knew you falling, but it's irrelevant at this moment in time. The gap is everything. Nico Hines coming in with the body slam, the block there in his 279, going to try and reset. Stopping Kubash from resetting. Invil is defending though. If they extend the time for long enough, that means that they will win. But it doesn't seem like this is a possibility right now. The kills might be the difference maker. The cap goes through now for the side of Redan. Exclamation mark. A kill coming to extend ever so slightly, but positive with the round. Reset Marcus and Rishak, and tiebreaker it is. Tiebreaker, it's gonna be in between Invil and Redan. Invil unable to find the kills to extend the game for as long as it needed, and a really beautiful play coming out by Positive there to secure not one, but 2 resets. I guess if you can't do it all with the shots in your magazine, you just have to use the full force of a 50-ton tank ramming into the opponents, securing 2 good resets here, and indeed, your intuition was right. We are going to Там хоть мелодии были в те года. Сейчас же никаких мелодий нет. Они барабанят, тарабанят. Ягода, калинка, маленькая, и все. И так в одну сторону все. Что нам делать? Yeah, I mean, the match just keeps on giving. Monster at some point in time with the Batchat, he was driving into the courtyard trying to assassinate tanks as well. There was so much going on, and those kind of rounds, it's just utter chaos. Not only in the game, but also on both Teamspeaks. It is so похож на Джафар, да, он похож на Джафара. What you actually ударился на 335. need to do. Да, я тебе ссылку сейчас дам. На Twitch зади, и все сейчас. Twitch там 20 тысяч онлайна там на Твиче. Там же премиум танки раздают. What is going to be your microplay? Who are you going to shoot? Who are you going to focus? But also you need to keep the grander picture, especially as the FC. You need to keep the grander picture in mind to see, well, what's actually happening on a grander scale, what's happening on the minimap. Are the enemies, are the opponents close to the cap? Is there any immediate danger of capping or not? And yeah, 2 very chaotic rounds, but once again, 1-1 in Milan, going for 4 in total. Tiebreaker is going to be Ensk. Ensk has been played 2 times before in between both of those teams, and Redan took both of those rounds. Дурка меня подожгла. Да, мелодия была, и песни со смыслом были, да. Сам зади, я никуда не пойду. Да, что там у нас? Таймбрейк или нет? Да, 4-4, таймбрейк, ребят. Сейчас решится, кто будет победителем в Европе. Либо Барбарин, либо Нерью. Да. Именно так, и мелодии, и смысл был, ты слушал песню. Nobody's prediction is on the line here anymore. I mean, Kihan, wrong. Yours is. No. Yeah, I was gonna get it. Okay, sorry. You're wrong, insane wrong, Octo wrong. В то же время Агата Кристи, по-моему, пошла, если я не ошибаюсь. So you are rooting for the Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался лохматый Иола, и, глядя на карту на белой стене, он улыбнулся мне. И он рассказал мне, как плачет тайга. Без мужика, она одинока. Там на почте у них ямщика, а значит нам туда дорога, Облако в небо спрятали. Помните, да? Звезды пьяные смотрят вниз. But yeah, your prediction here on the line. Now, as you are the self-proclaimed game whisperer, who's gonna take it? My prediction says Invil, but I feel like Redan's gonna win. А я пойду на берег сяду. Doesn't have the audio on muted. Okay. Little weasel here. Playing both sides, I see how they put in both bonds. I mean, we are laughing and having a great time, but I don't think anyone in the Invil or Redan teams is laughing right now, because we are in for what will be the last round of the Clan Showdown. At least the EU side of it, it's going to be Invil and Redan in the tiebreaker on Ensk. Убейте Скорпиона, бы за что тоже убить.
what better storyline than both these two to go all the way? Invil's had a long day by now, though. Езжай вперед, езжай. Those rounds, right, and going to tiebreaker against Что ж ты помойка такая, езжай, говорю. Кариш, Марина. Ой-ой-ой. First they played 3 rounds. Свердловский рок-клуб был такой, там Чаев был на Наутилус. Прикольно. Чаев прикольно, Наутилус тоже. С этого рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. Нет, не то. Поспешил немножко, надо было дождаться. Наутилус, Помпилиус. Чаев не помню. Что там такое? Let's see the lineups. Invil coming into this one with E-Tank. На родниках победа, It is конечно. triple E4, quadruple E3, 1 V4, Друпл-прупл. and then we have 7-2-7. Поехали дальше. Redan to 16 V4. Я играю в этот в реализаторон, короче, похеру на результат, просто так фанюсь. Иксы сбивай, X5. Что там у нас? Да. Чаев — это Аргентина. Чё, все у них? На Энске у них... Я думаю, надо поздравить, знаете кого? Поздравить Инвилов, наверное, все-таки. But we'll have to see how good the punishment is here. Piotr does get spotted. How much does he take for the cross is the question. Mentos taking 1, but so far, honestly, also with Barkis taking just 1. Это сам дали рискнули, короче. Not as much as I thought. No, and it seems like Rambo there in the V4 already taken 811 to the face. Жаль, что нельзя слушать на этом на ютубе музыкальные стримы делать. Of Redan, who have another connection there on towards Barbarian. Только на Trovo или где-нибудь на Твиче. And now though, Redan is on the attack. Do not forget that they picked this side. They did indeed pick this side, but Rambo probably didn't want to pick this engagement here. He's going to turn sideways. He's going to try to block off that rail. Да мне никого не поздравить, я просто смотрю, как они играют, что они там, как они раскатываются, что они делают. So first kill in Они же с 4 часов, с 6 часов играют. Уже сколько? 6 часов уже играют. На следующих выходных наши будут РУ регион играть. But the thing is, the E3, it actually has a weak spot in the gun mantlet. Like, I mean, weak spot, obviously, in, like, quotation marks, but against 375 pen, suddenly a lot of angle and armor does become a weak spot. See limited movement, so Kopiat and Aka here in their 279s respectively, pushing slightly forward. Only positive in support there. It is a 3v3 at this moment. На самом деле, короче, а почему тут где мой этот? Also, we've not talked about the HP yet. Rexar taking another big one to the face, and Redan making those north angles work right now. Красный там, я просто еду, стою дурачок. Поехали. And the repush coming here from Invel tournament. Oh, Barkis. Еще был Ленинградский рок-клуб, там на листе был самый мощный альбом «Блокада» и 6 листич. Не знаю, не слышал, но круто. 2-5 уже насосил. Their damage being done already as Ketsai falls in the E4. Piotr Sokar scrambling to get back into position. It's looking not to happen for Sokar. Piotr making it just narrowly behind Barkis' right, but here comes the guns from Redan pushing in, tries on the charge here. He needs to be careful. 4CB falling in that E4. We talked about it. Little too far for him, but now that second rail, the blow up towards Kubash as well, and Envil here stuck in that second rail. Mentos left alone. Да, Редан побеждает. Ой, боже мой, что творит Редан? Редан это наша. Ну не наша, это регион, короче. Against Radon, who are making it worth more HP, more guns. Cap has been started, so Invil, they need to get those tanks to get the resets, but I don't think it's happening. 10 seconds remaining. Monster now gonna start peeking here, but Sirius making the shield for the higher HP. Ally still 18 seconds, but Invil down to 6 tanks, and Polska Gurov, is it not gonna be this time, as Radon are looking to take home the title of Clan Showdown champion for this edition
in March. They're gonna take it home in a tiebreaker. What a match! What a match! Unbelievable. А я поставил на Реданов. Я поставил на Реданов. Я все прогнозы угадал. Все прогнозы угадал, кто победит. Что мне за это дадут, я не знаю. Лещами дадут. Дадут лещам. Victory. Congratulations to them for winning this clan showdown of Europe. We have our one champion, Kihan, still waiting for the second. Still waiting for the second, and my god, what a match. It went the distance, my god, what a match. Легендарный чувака Редан. Это что поставил, когда той дадут. Ну да, поставил, конечно, сейчас покажу. Там, как это удобно было. Ну, на Твиче там есть какие-то золотые монетки какие-то. Поехали налево, пацаны, будет победа вам. No, I don't think it does. I don't think it does. I'm pretty sure that counts. We're gonna put that in the book. Боже, как это бородатый орёт вообще. Anyway, though, also from my side, пацаны, вот так, прям по центру, поехали, все, погнали, мне нужна помощь, и все на похеру, на похерах. Вообще, смотрите, вот так проезжаем, вот так проезжаем, вот так проезжаем, ПТшки есть, пошли на... In the final match, what a fitting ending for this one is gonna end up top on damage. And yes, Rambo did get sacrificed sort of at the start, but my god, did it ever open up the playing field on Ensk for Redan. And Indel, for the first time in how many clan showdowns is not gonna win. I think it was 5 in a row, I'm not sure. Not sure? I'm not sure. I think it was 5. На тебе в башню. Somebody, man, why do we even have analysts, dude? Just ask them. Why are you asking me the questions, dude? I don't know, you always seem kind of smug. Make them seem? Да, Okay, отлично, ёлочка, гори, бам, нет. But there's still one match left, dude, huh? Сука, меня убивают, боекладку творят. Yeah, that's what I was thinking, dude. Back in your corner, we'll have to see. First of all, though, we will Каток also не have попал в броню, вот to это я watch профессионал, what не say about попал. this one. 9 games in Давайте, a row. мальчики, проезжайте, быстрее. Analysts, take it away. Take it away. Thanks a lot, guys. And Наход. also, what a match we have just seen between those two teams, going all the way to tiebreaker. Great job from Redan, but also good performance from Indil. Both those teams did really well. Yeah, the first two games, First game, там может стоять. bringing it, to say the least. I mean, they looked more confident вот than Випера their стоит other у нас matches, красненькая. but then Raiden returned and winning 2-0. Там борщ стоял, представляете, я в него почти попал. Well, the replays are ready. Let's take a look 111, at what happened. And we're starting on Murovanka, and we have to say that even though Redan picked that map, Indil played really well on it. Yeah, I mean, Invil going for the 9-0 line, just Привет. turbo push with all 15 tanks. Привет, все, They поехали. reacted slowly with the J line. They started sending tanks. ЧВК Редан вроде как провокация. Ну да. And most of them Ну они to, тоже наши эти же все, кто-то сейчас там играл в Реданах, там они непонятно кто. И уехавшие, и не уехавшие там. Да, там. Кари. О, давай. Much better chance of winning. What do you think? Yeah, I definitely have to agree. I think Видите, Redan девчонки, мальчишки, а также их родители. Пробивать надо, ёпта. Delete all of those that pushed past all the way to K9. У нас времени так много, ребята, надо убивать эту химеру. With some aggressive tactic, and it paid off. They had a good read about what Redan was about to play. They got them off guard. Так, куда нам admit встать? that this Polish team, they did amazing to start this match. Сюда встану. Yeah, the push in the forest there at the end just is not going to do anything because they don't have any support from the K line or the A line, whereas Invil has both sides and the Все, пацаны, КПК, короче, какой-то танковый. Да. Ну, делают дичь. Назвали себя ЧВК Редан. Ну, не Реданом назвались. Понятно, что это те же самые, которые там всякие устраивают херню. This way they do it is because they get less shots from A7, just the way the mounds are. 27 секунд, и все, победа. And the mana core is going to die to also DPR. mostly.
Танк, пацаны, я очень вам рад. Я вас выключаю. Кто выиграет? Гивапом я ставил на крактов. Вот какие-то, вот смотрите, сейчас покажу медальки, какие там ставят надо. Сейчас мы победим. Я надеюсь, 8 секунд нам хватит. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Ну все, ребят, что вы что хотите? Урончик набивать? Набивайте. Дальше в следующий бой пойдем. Так, я вам сейчас покажу, что за херня тут выдается. Диме покажу. Что тут за какие-то тут монетки ставишь, какую-то херню, короче, тут тоже придумали, смотри. Вот, это у нас уже Северная Америка. Вот, короче, какие-то медальки, вот у меня их 2500. Я победил, мне даже насыпали еще больше их. Могу поставить 10. Плюс 50 мне дали их. Что я, зачем, как я получил? Выбрать свое количество баллов. Как вот мне это? Короче, вот они, золотишки какие-то. Ну давай, голосуй. Почему? Выбрать свое количество баллов. Как мне свое количество баллов? Тут не видно нифига. Так. Оно тут не выбирается никак. А, все, могу поставить. Ну, давай поставим. Ну, сколько у меня? 2600 есть? Сколько можно поставить? 10 поинтов. Давай поставим... А сколько мне даст ставка? Да, я что-то не знаю. Гивап и... Давай поставим 250. Потрачено 250. О, поставили ставку. Вот так вот можно ставить, поняли? Короче, какая-то ставка. Так, вот здесь мы не победили. Короче, у нас не закончен роман. Еще у нас сегодня же идет этот лабуда с помидором. Если я не ошибаюсь. Где помидорский? Или уже закончил он? Танки СУ. Наверное, закончил уже эти все финалы, полуфиналы, да? А все, закончилось. 4 часа. 17 тысяч просмотров закончилось час назад. 4 часа 32 день закончился. Ладно. Ну тогда без звука будем. Поздравляю. ЧВК Редан, победитель Европы. ЧВК Редан. Ладно. Короче, тут должны были выдавать что-то за просмотр трансляции, но я так и не понял. Австралийский экспедиционный стиль австралийский традиционный. Это мне что, стиль начислили, что ли? Австралийский традиционный. А, вот он, экспедиционный. Трентанк тебе выдали, еще и в ангаре. Да какой трентанк? Мне стиль выдали, Дим. Получается, мне стиль выдали. Или нет? А где мне посмотреть? Как мне вот посмотреть? Короче, я просмотрел трансляцию, да? Мистери дроп. Вот я, допустим... Вот как я могу призы посмотреть?
Ничего непонятно, что мне дали. Вот, час назад. Количество. Ну, мистери дроп, мне что-то дали. А что мне дали, я так и не понял. Час назад мне что-то дали. Ну, тут не час назад было, да? Это же не час назад было. Это точно не час назад было. Стиль мне дали. Ну, это я резерв активировал. Не час. Стиль активировал веткой. Австрийской. Английской. Блин, я не знаю, что мне дали, получается. Мне должны были что-то дать, а как это узнать? Ладно, поехали, ладно, фиг с ним. Что-то дали, а что дали, я так и не понял. Что дали? Там на выбор, короче, должны были дать либо стиль какой-то, либо... А мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим на официальном сайте у них. Там у них во время трансляции был описание того, чего могут дать. Да, точно. Австралийский мне 2D стиль дали. Сука. Да, австралийский 2D стиль мне дали. Мудацкий. За 4 часа просмотров этого... Да, австралийский экспедиционный мне дали. Козлы. Хотя бы день прем-аккаунта дали бы, что ли. Я злой, страшный серый волк. Я в паростях знаю толк. $615 я всадил. И Марс мне, сука, приехал. Зачем ты тут нужен вообще, чувак? На Марсе. 295. Я вас сюда не звал, ребят. Я вообще с 34-ка воевал. 653. Я тащусь вообще. Ну, пожалуйста, ну не все пробивай, суки. Ну, пожалуйста, ну хотя бы что-нибудь там кони. Залупа. Танкануло, видимо, да? Да, даже поджег с первого выстрела, даже ПТК. Да, австралийский экспедиционный дали. А что, Ярик спит, у него завтра сдача анализов крови. Кровяных анализов. Сдача кровяных анализов. Да я что, сейчас пойду спать, но сейчас что-то с интернетом, какая-то херня происходит. О, какие у них там все зелененькие. Ну, да, конечно же мы победим. Здесь одни желтые, а здесь одни зеленые. Конечно, мы победим. Ясный хрен. А я хочу результаты посмотреть, как сыграли наши квалификацию, кто там куда вышел. Сейчас доиграю 2 боя и пойду посмотрю результаты нашей ПОТАСОВКИ квалификации. Я уже наиграл сегодня в танки, мысль аккаунт, ой, да.
Боже мой, Борис, что делаешь? Ты же их убиваешь. $81. 63. Спасибо за то. Спасибо за день. Был танкист, нет танкиста, на свидание ходит, за здоровьем садит, нет будущего киберспорта, да. Короче, тут же уменьшили этот самый. Давайте, душите их, душите, гондурасы. А я поехал, сдохну. ГВТ гранату будет прекрасно. Ты что, блядь, тут забыл, а, чувак? Что ты здесь забыл на базе, сука? Сука, что забыл на базе? Ты должен был быть на воде. На базу вернулся. Красавчик. Пенские поражения, спасибо. 2 боя и посмотрю результат. Ух ты. Ну что? Хреновый респ. Арты нету. Буа. Калибана 20. Шкода. Бориска. Лора. Шмлора. Тысяч. Мы не победим здесь. У них гора, скорее всего, они плюс еще база их. Ехать на базу сейчас, стреляться на базе. А почему нет? Поехали. Поехали. Базу возьмем и все. Победа, если вообще такое возможно. Блять. Тупая скотина на этом. Ой, в гору въезжает толпой целой. Молодцы, детки, молодцы. А я базу буду 3 минуты брать, понимаете? 3 минуты буду брать базу. 3. Давай, душите на горе, душите. Я базу возьму. Минус 2 лора. Уай. Прекрасно. Прекрасно. Блядь, зеленый маркер и не пробил. Боже ты мой. Насколько ж ты это самое не пробито. Там пробитие сумасшедшее просто. Не пробитие. В лицо. Да я не светился, сука! Я не светился! Лет 6 уже не играю в танки, но по стримам иногда гуляю. Ну, это правильно, Ярик. Ярик, ты что делаешь? Ну-ка быстро спать. Быстро спать. Победа на мостре. Ну все, я выполнил задачу. А, не все выполнил, блин. Не все выполнил везде, не везде. Сходил на захват. Дим, она настолько картонная стала. Раньше она хоть что-то рикошетила. Она реально хоть что-то рикошетила. Сейчас она вообще ничего не рикошетит. Просто в нее впитываешь. По стримам 6 лет не играешь. Прикольно. Да, ты тут такое себе играть-то. Тоже не великое достижение, я имею в виду играть.
Сейчас ни на что не играешь. Ну, возраст, наверное, подошел, все, уже хорош играть. Теперь, наверное, ходишь... Ну, хотя тоже бывает такое, знаешь, можно по стримам походить, посмотреть с людьми, пообщаться, если люди адекватные, если люди еще адекватные. А там же заходишь в какие-нибудь другие стримы, там же мусор один, там помойки, там грязнородных одних смотришь, там никто не может общаться нормально. Все общаются через непонятно что. На картонной фиготин, так как и БТ-7 с пробитием 57 на топовой пушке. Ой, ё, просто у вас тут... Да-да, я проеду. 3 встало, смотрите. Ни одного выстрела никто не сделает. У стримера аж, наверное, 200к боев ни дня без танка за 11 лет. Блин, Дим, ну 200к боев нету. Но соточка есть точно, Дим. Соточка гарантированно есть. Орудие не сохраняется. Не растет кокос. Видно, в понедельник меня мама родила. Что они не делают? Не идут дела. 130 урона. У него 72. Давай, 1074, давай. Бум. 270 урона. Мама. Не пробил. Давай, танкует. Видишь, пацан танкует. Не пробивает. 336. Слушай. 318. Боже ты мой. 100 урона не пробил. Да иди ты в баню уже. Соточка у тебя была 3 года назад. 3 года назад соточка. Ну смотри, 3 года это у нас это 1000 дней. 1000 дней. Ну я где-то, может быть, в некоторые дни я играю, может быть, по 10 боев. В некоторые дни я не играю. В некоторые могу сыграть по 20, по 30 боев. Если я сыграл 30 боев, то у меня 30 тысяч прибавилось всего один. Но я иногда 30 боев не играю. Не всегда играю. С пальца. Дима меня сбил своими боями. Я о чем-то интересном говорил. О том, что по стримам можно походить по некоторым. Ну. Их сзади, смотрите, пердолят. Смотрите, и сюда пердолят, и сюда пердолят. Разожмитесь. Не разожмутся. Пойду сдохну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну. Вот они здесь отлетели. Они сзади зашли. Они ни вперед не впушили, обоссались, ни назад не впушили. Поражение. Ну, карту не видит ни хера. Занимается. Либо назад отъехали, либо вперед пропушили в туртул. Но боятся, видимо. Ой. Может быть, даже попал. Ну, убей. La sola mia de grandate. А я в ангар пошел, потому что мне сейчас Каин засветит. Я перепутал, получилось 486 дней непрерывной игры. «101 победа на рудниках». Хорошо. Ладно, короче, наигрались мы сегодня, все. Чем мы там? Новости будем смотреть, да?
турниры. Клановая потасовка. Смотрим там, кто чего достиг. Что там у нас? Опа, видите? Команда подтвержденная, это понятно. Ой, у нас только 1-2 апреля будут... обалдеть. Ёперный театр. У нас, оказывается, вот эта лабуда целый месяц будет идти. Групповая стадия. Финальная стадия 30-го. И только потом, боже мой, 1 апреля будут в финал идти. Ой, как же все это плохо. На каникулах. А, кстати, сын там и учится. Почему-то, не знаю, первоклашки. Так, награда, это понятно. Больше хочу посмотреть. Это не то. А как мне ее посмотреть вообще? Достижения. Никто не знает. Дим, да можешь посмотреть мои аккаунты. Все они не закрыты, они все аккаунты открыты. Давай посчитаем. Сергио, не зли меня, Without Justice, Justice Forever, налоговая. 5 аккаунтов. Тут на всех аккаунтах смотришь количество боев и все. И прямо сейчас параллельно заходишь в игру и набираешь там мои ники. И все смотришь. Никто не скрывает же ничего. Я не буду смотреть твой аккаунт. Ну не смотри. 200 тысяч, 200 тысяч. Квалификация. Где квалификация? Нет, я не хочу. Я хочу посмотреть. Вот страница турнира. Вот так вот. Вот он, да. Первый групповой этап. Что там у нас? Квота. Do damage. 8 очков. Победили кого они? Голодов. 4 редов и 100 ЗП завтра. Так, это 7-я группа, да? Так, групповой на второй этап. Альфа Starburn победила 4 ред, Next и Ойлов. Ну, Ойлы что-то вообще безобразно сыграли. Группа 1. Так, группа 2. Давайте смотреть. Доки победили Спекьюр, Кекветики и фанатиков ренеймит юзеров, да? Ну, отлично. Так, группа 3. Зачем должен быть в Воронеже? Зачем должен быть в Воронеже? В каком Воронеже? Должен быть Воронеж в каком-то тоже как бы. Ты про что, Ярик? Про какие Воронеж? Ты эту топографию сделаешь? Так я уже одну сделал. Сергей реферал 341. Ну там по 300 боев примерно, да. 15 рефералок по 300 боев. 5000 боев. Ну, я так образ знал, 15 рефералок. 5000 боев на рефералках. Так, Альфа. Альфа 8. Стадо, Харвест 6. Фану 4. Теория, Зопи. Круага, Блейзер 9 очков. Квота, Do Damage 5. Без дела 4. Фанатики в Зопе. Кринжи, вредность 8 очков. Доки, добрый, что там не знаю. Психибай, солянка 4. Интренд 0. 3 поражения. Классно сыграли. БР-59 и Ушу. ООО Ушу 9. Психибай 5. Голод ССТ 4. 4 лет The Last Dance 0. 3 поражения. Ну, на них 3600 боев примерно. Я заходил, топографии не было. Ну, сделал, сейчас не переживай. Так, Фиржи, Ренессанс. Фракталы, Nosen People 6. LTFM, Сигма 3. Кринжи, расходочка 1 очко. 1 ничеечка. Так, 8-я группа. Фликты, КГГ 8, Круанже Дарк Хаус, да, Небро Кабачки 3,
Вандалы скилл. Отдыхают скиллованные. Группа 9. Корм 7 очков. Hello, Skits 6. Квота плюс В 3. И You Kill Рота Unskilled 2 очка, 2. 1 победа, 2 поражения. Классно. Плей-офф. Итак, смотрим, кто на кого выходит. Выходил, да? Уже сегодня были это, да? Корм проиграл 4 редом. Когда не успели проиграть? Подожди, Корм победил... кого он победил? Стадо. Вышел потом на 4 редов next. Боже мой. Я вообще 50... Ладно, немного наиграл еще, ну пока. Так. Альфа Старборн. Понятно, здесь, конечно же, Альфа победит. Стабборн. Вредности. Кринжи попали на кринжей. Договорняк, скорее всего, не будет договорника. Но я думаю, Даркхаус победит кринжей. Фирджи без дела. Я думаю, Фирджи Ренессанс победит здесь. И БР-59 Ушу победила Альфу. Прикольно. И вот здесь будет, скорее всего, выйдет БР-59 Ушу. Дальше что произойдет? БР-59 выйдет на Фирджей. И вот здесь будет заруба жесткая. Я в без дела не верю. И фракталов на Some People тоже не верю. Здесь кринжи будут с кем? С Альфа. И сюда выходит Альфа. Финал, да? Верхняя часть. Финал. И есть еще у нас этот самый плей-офф. Нижняя сетка. Да или нет? Или все? Все, по нижней сетке пошли. Квота do damage. Они победили квоту и потом отлетели от Альфы. Все прекрасно. Альфа замочила доков, доков. Из PQR конвертика 2.0 вынесла. Все. И в финале его не было. Финал Альфа победит, конечно, Курагу. Блэзергэнг. Уверенно, потому что Альфа, вообще 2.0 хромов разнесла. Ферджи, кринжи, джи, кто это? Будет интересно. Так. И что у нас там? 2 квоты, плей-офф. Оба вышли, получается. Оба финалиста вышли. 2 квоты, получается. И те вышли без разницы, кто там, короче. Курага или Альфа, короче, они оба выходят. А здесь 8 квот, да? 8 квот. И кто выходит? Они все выходят. Все выходят. Все, кто есть, они все вышли. Все 8. Круто. Прикольно. Так, и что у нас получается? У нас получается, что... На следующих выходных будет драка, да? Корм, понятно, что у них там такие играют люди, просто трэш, короче. Кто-то там уже, у них там уже, они сидят, разговаривают там про крипту, про деньги, про какие-то переводы, они обо всем чем угодно разговаривают, кроме как об игре. У них там понятно, что они уже все там толстосумы с набитыми баблом. Там единственное, что там кто без баблов, это Флабер, наверное, у которого не так много подписчиков, и Спичка, да. А все остальные уже давно взрослые мужики, у которых уже там, скорее всего, бизнеса там свои, какие-то там другие какие-то совсем темы для размышления. На них зашли, конечно же, никакие не конкуренты Альфа, никаких не конкурентов Альфа, они там просто их в ноль вынесли. Вот здесь, как интересно, Альфа отошла от этих, отскочила. Кто Альфа вытащил, убрал Альфа, надо будет внимание обратить, кто-то в Альфу вынес. Вот, БР-59. На это нужно обратить внимание. Вот здесь я тоже ставлю, что будет, скорее всего, БР-59. И вот здесь они дальше под БР-59. И здесь в финале может... подожди, там вообще там как круговая система будет, группа там, да? Правильно понимаю? Не то вообще. Хер понятно, как тут это все работает. Вот.
Расписание турнира. Ну все, это тоже было, плей-офф. Ну, короче, где-то я видел, типа матча, тайбрейк. Ну, короче, чуть ли не 2 апреля. Привет, Марс Энерджи. Сложно все, да, жижа. Какая-то, да, история мутная. Две группы, какие-то группы. Групповой один там был уже один этап. Второй групповой этап уже был. Все получается, что третий групповой этап будет. Непонятно. Какой они еще собираются группы играть? Расписание турнира. Квалификация. Хрен его знает. Жижа тут серая, да, жижа тут. Блин, молодцы, это кто там? Кто победил? Ну, там, скорее всего, там в Мерсе входили. Половина игроков входили в Мерсе. Вот где тут клановые участники, клановые награды, клановые участники. Редан. Смотрите, кто был в это... Сейчас те же челыши на Европе победят, и тут победят. Нет, они не играют, они не участвуют. Значит, смотрите, Позитивелли, это вот все в Мерсе. Дьявол, ТСВ, Скитлс, Рэмбо, Креспикс, Экулитл, Копиат, Волосатый зверь. Это все вот эта рота Кейнс, Нирью. Это все челы, которые играли в Мерсе. Брали уже кучу раз этих самых клановых потасовок. И сейчас они, получается, взяли Редант. Пам-бам-бам. Пам-барабам-барабам-барабам. Победители. Вопрос. Будет ли международный, да, будет ли международный турнир, в котором сойдутся победители Европы, Северной Америки, Азии, Китая, Тихоокеанского региона. Конечно же, картошка вне политики и вне всего остального. Конечно же, тот, кто победит регион, он никуда не поедет. Конечно же. Иначе там будет ледовое побоище где-нибудь. Да, Ярик, мне дали мне дали стиль. Мне дали 2D стиль за просмотр трансляции. А еще я поставил 200 своих баллов вот сюда. И 2-0 уже побеждает эти гранды. Я, короче, сейчас победил $200. У меня 2300 сейчас. Я не знаю, я поставил 200. И что, и как это все отслеживается, непонятно. Я поставил вот эти 200 монет поставил. А фиг узнаешь, может, ты волосатый зверь, это и есть Ярик, его не было на стриме, пока финальный бой шел. Но стопудово это. А тут он, когда играет на стриме, он шифруется просто, да. Он играет, наверное, вот этим пальцем, и вон тем пальцем играет, 2 пальцами играет, и кричит еще такой: «Я не смогу! Я боюсь!» У них сортировка стоит по урону, осуждаю. У них по сортировке... Ну, конечно, я тоже осуждаю. А тут опыта, видишь, вообще нет, Ярик. У них даже опыта нет. Что там, 2-0, победили на Прохоровке. Ой, там если долго будет длиться вся эта история. Прохоровка. The next and upcoming map, we've already seen give up once on it today. They ended up winning that one, but Cracked is kind of a different beast than Mahu. Yeah, but Sandriver is a map where you could still make a 2-0 happen, to be honest.
So not like Fisherman's Bay where you're more like looking at 1-1. This is potentially one. It also depends a lot of. А потом делать твинке в 9 количество рейтингов в твинке. Что мне может отдать? Награды и испытания World of Tanks. О, я могу взять огнетушитель, смотрите. Ремку могу взять за ты. А, тут можно покупать что-то. Postal check, не знаю, что такое. О, за 50 тысяч можно день према получить. О, как? Надо было то не 200 ставить, надо было все 2400 ставить. Флекс. Опыта у кого больше. Ничего не понял, но очень интересно, короче. The eastern side, I don't think we have to outline it a lot anymore. The eastern side is sort of the one that is considered stronger. That's why the western side, for the sake of tournaments, is going to be the defending one. Надписи ниже. I guess we can take a look at the lineups for both teams. And Пишут that's going to Red help us understand what's going to happen. Там небось барбарин такой, весь печали, злой. Quadruple 279, and that leaves 8 chiefs. Correct, on the other hand, 1 EBR, double 279, and 12 chieftains for them. Flex your... SRV is going to play. I think Give Up is playing the... Не знаю, сейчас пойдем. Ниже бей. 279 so for East, but the SRV on a tank is not always a great pick. SRV can work out both on defense and attack, but here in this case, defensive SRV, I think Million has been playing this one before. Dua Lipa and Surf are going to drive towards the north with that double CS. They obviously gain priority over the EBR of Muscles. Yes, Muscles is going to be able to outspot them. Yes, he's going to be able to outrun them. But in the end, is going to turn over to the side or to the team that actually has the CS tanks, which in this case is Give Up. You can already see Muscles bowing out of that one. He's respecting that. Короче, прокинули меня с этим... с призами вообще. Боже мой. Наверное, хуже быть не могло приза. Смотрите. Yeah, Give Up is contesting, but the crack tanks already committed in because Give Up not taking the quick route. Can they get actually any damage whatsoever? It doesn't seem that way. They actually take more than they do, as Hagler is the only one to take a singular shot of damage. And now that these crack tanks are pushed out, Wally and Spirit are pushing up in their 279s, but they could take a lot of damage for this. 279, not the greatest tank to angle up here. 279, not the greatest tank to angle up here, but I think they've made it sort of into a position where they are actually angled up. And the thing is, they are going to be turning Hydrate. Slightly. Oh, but also hold that thought. Give Up coming in with an overpush. Миллион. А что такое? Смотрите, миллион. Basically, yeah, through the other side of the Ultimate point flex. Track has a lot of tanks actually in the middle of the map able to deal damage here. So those teams tanks need to get points rather quickly, otherwise Give Up is just going to bleed, and that's why they're over pushing here. Finally, we do see a big brawl erupting. John and 11 both very, very low. Who's going to be the first one to drop? It is 11, so the team captain for Give Up. 2 more kills in quick succession, but I'm not sure if Give Up have done themselves a favor. I don't think so. Committing in this ball here, trailing by 6,000 HP. There is a reason why you commit straight for this through the 2-line, not through the back, because you allow your opponent to establish positions, and establish is what Cracked has as now for the 3rd round in a row. Rather easy pickings for them from above, from the outside. They're gonna smash Give Up here 3-0. Ну, короче, 3 for nothing, 3-0. Короче, я досмотрю сейчас. Я думаю, что они победят 4-0 сейчас, или 5-0, и все. В следующий раз поставлю все свои бабки. А сколько там будет? Коэффициент какой был? Я так и не понял. Дайте нам сдаваться уже этим гивапом. Is starting to get flanked, is actually gonna full serve there in the last remaining tank for Give Up. Don't give up. Не отступать и не сдаваться. А give up — это сдаваться, отступать. As soon as they saw that push happening, they were like, push up, no? Sure, thank you. Thank you. Yeah, easy pickings for Cracked. I mean, I don't understand why they're driving through the back. Его коэффициент там все поставили на Cracked. They end up in J3 anyways. Все поставили на Cracked. It doesn't make sense.
Like I'm looking at it, and they're driving towards J1, and then they end up on J3 either way. Like, да все уже. 1.5 tanks for it in terms of HP to actually get there. Блин, красивый камуфляж, да? Смотри. In terms of health points at the very least. Далкизол. I mean, I'm trying to think right now what the actual thought behind that was. They were probably hoping to distract. Это понятно, что try to think, он try to think. Этот пытается понять, пытается подумать, хороший кто-то лед оставить. Ты хочешь пятка на... Да, вообще, я хочу просто... Не знаю, что это дает вообще, Ярик. Что это дает, я не понял. That's not how it works. That is how it works, dude. There's no hope, dude. I'm losing faith, man. That's definitely not. Definitely not. Конечно, yeah, damage numbers coming in. Он с нулями играет, смотрите. Чифтейн 37 урона, смотрите, день флекса. Он чифтейн 37 урона. 449, это 408. Ярик, знаешь, что они сделали? Они у нас с рандома набрали чуваков. Ночь флекса. Они у нас с рандома набрали чуваков, дали им чифтейн и говорят, иди играй. На Америку. И поехали по 37 урона пушить. А что не так мало в 89-х? Kind of what it looked like, right? Yeah. Yeah, well, it's not far off, though, is it? Yeah. They need to, you know. I need to, you know. Можно мне? Дайте мне чифтейн, да, я тогда пойду там понагибаю. Maybe they just need to do what's in their clan nickname. I was physically restraining myself from making that joke, you know, and you go ahead and do it. Man, now I hate myself. But I didn't make it like, you know, it made you think about it. Which I know is a hard one for you, but especially after 7 hours. No, look 7 at the часов уже сидят. Then dude, Kihan's usually already sleeping at this time. I mean, yeah, you know, sleep is something that is very important to me in my life. Yeah, especially when you get older. I practice it. Sleep is very important in my life. С Флексом. Теперь я точно пошел спать, давай. Вот теперь я точно пошел спать, давай. Тебя, наверное, удобно. Сзади сказал, нельзя. 4-0 давайте, и все. 4-0 и все. Oh, it definitely reflects how the games went so far. 3-0 is exactly the scoreline, how it should. Ярик, ну ты что, значит, отдохнул, пробоев, ему через 3 часа вставать кровь этот сдавать, вставать, кровь сдавать. Мамка сказала. Ярик, ты что делаешь? Мама, я в телефоне книжку читаю, а там стрим учителя вот. И английский язык. If we're going for something like this, let's at least do the full remontada, where they go down 0-4, and then they start 0-4. And then Cracked starts losing. Кровь из носа даст. Anyway, Face of table, in between a Give Up and Cracked. In come the lineups. Give Up coming into this one with double CS 1279 and 12. Double C. Cracked, 4 CSs, 1 STRV, 1279, and the rest being chieftains for them. They're currently on a roll. Double CS. Battering and bruising is probably not even the correct term. Demolishing. 278. 279. Give Up 278. Home, garden, dog shed, everything so far. Give Up needs to put a stop to this train because 103. It's dire straits, man. It's really rough. I want to emphasize on this. They need to actually... Спокойненько подерутся, 4-0 и все, да? До 4 там у них бестов сколько? I would expect any team to overcome. Хакер. We'll have to see. Cracked sending their chieftains towards the south here, sending the 279 as well. STRV middle, double CS north, together with double CS middle. They are gonna see some tanks here. They're gonna deal initial damage, and unlike some other NA teams or NA CSs that went to the middle, they somehow miraculously managed to do that without losing HP. So good job, both of those. Yeah, now you can see the Cracked chieftains coming closer. They might commit in straight, but it looks like they're just going to take the outside. Some damage being dealt here by Give Up on towards these tanks, but the establishment of Cracked getting at least the position. Shoppa committing in. Needs to be careful. Could get peeked by the entirety of the Cracked lineup, for him. But for the first time in what seems to be quite a while, Give Up in an actual decent position.
Give up indeed in decent positions on that K line. However, if we take a look at the minimap, the map control is shifting ever more in favor of the team of Crack that have double CS rotating through the north, but I think they're actually losing HP currently in the middle where Muscles is with losing that CS, HP. double CS 63 by Give Up is still holding the base. But question marks in my head right now. Why is there not a single tank from Give Up at F6? Yeah, there's no one. On the middle there's ramp. no one to farm the chieftains that are currently trying to peek, and also they are taking some shots on the way out. The wall hacks now driving in, and I think these chieftains here by Crack that are leaving are giving the cue to the Give Up chieftains to now seek the overpush onto the cracked ones that are still remaining, and there's the return taking a lot of damage. Им нужно заходить вот сюда вот. Вот сюда заходить рыжим. Вот так прокатываться вот сюда. В К1. Им нельзя здесь стоять. Им нужно вниз уходить. Yeah, now Citizen flanking through the outside. That's what you want to see here from the Give Up side, showing some signs Он of правильно life делает, чувак. Он сейчас будет фармить его в Бартину. Which allows the other ones to actually shoot at December and company. Citizen will need some help though. He needs somebody to cover him at the very least. У меня вытекают глаза уже. But now Give Up chieftains arriving. Crack does have the middle of the map, but they are trailing. They are behind, and still gotta wonder the question. G6, G5, Give Up, potentially. G6, G5, Give Up? Could be great at this moment in time. Would be more than great. Would be awesome. Would be amazing. Would be euphoric for them to have. Be game winning for them to have. It just would have free farm into the entirety of. Этому нужно поджаться тоже сюда, вот так. Этому тоже нужно поджаться сюда. Ой, блин. Чтобы они могли с разных сторон фокусить этих чуваков. О, перегнали. Видите, сейчас будут пропушивать, потому что они распределились. Тут откреплены. Откреплены. Сейчас заберут вот эту группу сначала толпой всей этой вот. И потом пропушат сюда. Все. 4-0 и что? 4-0. At the moment, they're trying to retake the one line, but we all know how difficult it is to keep coming back with a one-line push from the north here into those entrenched positions, into those entrenched chieftains. Give Up now through the K line, also bringing reinforcements, but right now a lot of Give Up tanks actually out of the fight. The engagement does get initialized here by Chase on towards Citizen, down towards a two-shot. Fires erupting everywhere, and все, -1. First kill. Made the correct decision. Все, и пошло, поехало. Normally, if Give Up can hold the positions here, they should be favored, but they're starting to get overrun in numbers, in positions as well. OP Hacker, the давай, 279. Ну, шотов добирайте. Есть, второй, третий. Теряют хп. And now Give Up needs to stabilize this game. They have the middle of the map, but a lot of their HP is in that G6 position, which they took only давайте, шотов добирайте. Серва должна была подняться выше. Тайминги серва должна была подняться выше, но не поднялась. Тупая стерва, ну это же это. Unbelievable. Счет равный. Unbelievable. Давай, go. Fight, focus, man, focus. Spirit, 37 хп. Spirit, дурачок, добери шотом. Давай, Вангар. Все. For the team of Cracked here, and that push through the middle by Give Up, it's not finding anything. Neither success nor glory. It's just gonna find the bitter taste of defeat in game number 4. Game, да. Сейчас еще 5-я победа и все, да? I don't even know, Key. Like, legitimately. The moment that they no longer need G6. Даже серва, короче, который не вкатывал никуда, она тоже нахерачила. 7000 HP. 7000 HP. Да все. Goodbye. Тараном убейся, не позорься. The only thing that Give Up needs to do is not Dua care about Lipa. the chieftains in Dua G3 Lipa. and push up to J2. That's the only thing they need to do, Kihan. That is it. Nothing else. That's the only thing. They need to just think more tanks to where Citizen is. And just play that ridge. If the Crack tanks try to fall back, they get shot from behind. They can't play there because the position is better for Give Up. But for some reason, everybody's sitting in front of these chiefs where Cracked actually can make a good repush on 1-2. You can say whatever they want. Give Up trying, Cracked making a good repush with the CSs coming in. And the reason why it works for them is because they can get to isolate
one gun from give up, and another one, and another one, and another one, and another one, and just keep the ball rolling that way. And it's really, I mean, Cracked is один за одним, назван. I mean, it always Забирали, правильно делать? kind of interactions. Что там? And, Стерва, что там наковыряла? 5400. Смотри, чифтейм 398, чифтейм 407, 893. По одной тычке, по две тычки. Одна тычка, смотрите, у гивапов. 3 тычки из 12, 3 из 6, 4 из 9, 5 из 7, 5 из 11, 5 из 13. Тут уже пошло все хорошо. А здесь что? Тут тоже по тычке есть. Нравится ПОТАСОВКИ. Ну, чё, кто победили, что ли, чё? Не понял этот. Какой у них там формат? Топ Best of 7? Best of 9? Best of 5? Best of 9 даже. Ну, короче, до 5 побед, наверное. Скорее всего. Сейчас... Что там за карта будет? Сент Ривер. И сейчас клифф, утес и все. На утесе клифф. На клиффе сейчас мы бой посмотрим и все. И победитель у нас будет Кракт. Я не знаю, вот такие вообще нам. Сейчас возьмут КС 63. Чифы, КС 63, 260, 89. Best of 9, да, до 5 побед. Best of 9. Я уже спать хочу, пипец. Да ладно, досмотрим. Ну, очень уверенно играют эти товарищи, кракеты. Очень уверенно играют. Ставит стерву, она стерву реализуется идеально, 5 косарей раздает. Это она убивает 2,5 танка, просто по стерву, которая стоит и ни хера не светится 100%. Что там? Утес, поехали. Да все сейчас. Не думаю, что будет камбэк. Cracked victories. We do find ourselves on the match point already on a map where. Я бы сейчас с этим на месте крактов, я бы просто поехал, подрался бы и все, и забрал бы приз, и все, сказал бы, ребята, тусуйтесь, и все. Потому что в драку, ведь они не вытаскивают гивап эти. Не вытаскивают совсем. Ой. Надо по-любому сейчас найти их, где они, что они там будут играть. Well, they must take both. Can they take though? Is the question. I'm telling you. Что они делают? I don't играют? Any team comes back from 4-0. Ты про что, I don't remember the last time I've seen it. Ты про что? Very improbable. Highly so. Give up lineup though, trying to avert defeat in the grand finals here for the Электронная showdown, and they're doing so with one EBR. They have 5 CSs, they have double 50B, and they bring 7 to 60s. 7 to 60s to finish it up. Бачат, боже мой, смотрите, какой сетап берут. Бачат, КС 63 куча город, ТВПшки 2, 50Б. У них мяса даже нет, они будут сейчас быстро играть. Потусовка, награда? Да там золото какое-то, наверное, сейчас будет драка, жесткая драка будет, заруба. Проверяйте. Не будет стоялого, позиционки вообще не будет. Вкатят просто эти и 3 минуты боя, проверяйте. Нечем стоять даже. Ебр на гору. Отстреляют, сейчас, смотрите, заберут. Выжил. А эти отстреливают КС-ками, сейчас одну заберут точно. На гору. Да, забирают. Ну забрали, да. Тычку давайте, тычку. Не добрали одну. Ну просадили на 1000. Что будет дальше делать? А дальше что будет делать, ребят? С своими картонными танками.
Ну вот смотрите, они сейчас приехали, кинули в гору, и дальше что? В свете 260 едут туда. Интересно. Получают урон, дамаг, баки уже сейчас горит нахер, смотрите. Карту забирают рыжие. Yeah, but it's not enough just yet for give up though. I mean, Dua Lipa will die when they push around the hill, and there's nothing that give up can do about it. John's just plowing down towards the K5 position. Они рассчитывали гивапы, рассчитывали стрелять горку, уверенно. То есть они приехали сюда кучами барабанов, отстрелять горку, но по итогу не забрали ни одного танка. То есть он шотный катается, вот от ДКС на горе и все. Ну вот, эти тоже карту забрали. Like, Cracked has the hill, Cracked has the middle, Cracked has A5, Cracked has K5. Могут It's и... like, what does give up do from here? Сильнее позиция, конечно, у сильных. Я должен Ебур на горе отлетать. Ебур на горе отлетел. И все. И сейчас с помощью горы они будут отстреливать все. А кто в защите, интересно? В защите, наверное, Кракета? Или нет? По регламенту. Просто какой смысл был согнать 2.6.0 3 штуки в угол? Я чуть не понял этой фигни. Вот этот угол, я не знаю, зачем они пригнали сюда 3.2.6.0. Никто им не отдаст базу, бачат будут подсвечивать, отсюда будут откидывать, отсюда будут откидывать. Проехать они не могут, заехать сюда тоже не могут. Отстреливать на 2.6.0, снайперить. Один из самых косых танков. Скорее всего, будет международный турнир. Скорее всего, будет международный турнир, в котором будут участвовать команды с этих регионов в Северной Америке. Как я и сказал, 5 регионов будет. Северная Америка, скорее всего, Китай, Азия, Тихоокеанский регион, там это... И Европа. 5-5-5. Баба Маслс. Кто такой? You can now start blind firing towards tanks, familiar, and you can close up to the corner very slowly, proxy spot them away, push up to the north corner, pressure them away. Anthony position, very position, both shootable by J5. Actually, when you start climbing up, you start getting shots. Now, PM is taking shots from the bad shot. The angles that come into effect when you're sitting in 1-2 is usually the reason why you don't see people go there anymore, because it does. Ну, вот они начали поджимать на 63-х, сейчас будут выжимать, и 50Б в К1 будут забирать сейчас. Нет? So we'll have to see how that one goes. But currently, Crack taking their time to deliberate what they're actually going to do. Они могут уронить сейчас, собрать танков 2.6.0 и уронить вот сюда, в КС-ку и в 50Б, забрать 2 танка и потом сюда пригнать танк, убрать 50Б. Эти танки им помогут, они не дадут им выставиться вот здесь. Может быть, так играют. Здесь смысла нет развивать синим. А вот желтым, чтобы я сделал желтым? Да ничего, желтый, по-моему, в атаке. Им нужно что делать? А тут без разницы, куда бы они ни поехали, вот эти товарищи на горе, которые заехали уже, они будут отстреливать и здесь закаты, и здесь закаты, и вот здесь закаты, и вот здесь. Будет очень много потерь ХП у оранжевых, если они поедут куда-либо. А вот они, смотрите, формируют кулак, видите? Вот здесь, как я и сказал. Сейчас будут ронять в 50Б и будут ронять в КС-ку. 2, наверное, туда поедут направо, 2 налево, заберут 2 танка, и все. А можно здесь сейчас уронить всех, да? Сейчас вообще даже... Смотри, ранее ХП не потеряли. И все, минус ЕС. Да, бам, сейчас 50, этот ПВПшка, бам, все, бесплатно. Все, сейчас перезаряжаются и въезжает вот это 50Б спокойненько. Эти сейчас поедут сюда вот, но их отстрелит 2.6.0, и вот эти вот с горы будут выставлены сюда. Все, погнали.
Они не знают, что там 52 находится. Это будет для них неожиданностью. Это неожиданность для них была. More tanks coming. No, there's more following up. Paddington crossing over as well. The 260 arriving as well. The camping established. Sebastian falling on that crossing. Барабан сейчас встанет и все, и до свидания будет. Все, выталкивают его под стволы. Все, победа синих. Победа синих. Все. 5-0. Вообще просто в лед вынесли. Cap K1, like there is virtually no coming back without a miracle for Give Up at this point. Yes, they still have the HP, but they're down 2 tanks still. They are now starting that re-push on the southern side of the donut. They don't currently have vision on the cap. Сгорят, стреляют, отсюда отстреляют. Отсюда отстреливают, отсюда отстреливают, отсюда отстреливают. Похер вообще. Они будут терять хп сейчас. It is a bottomless pit that those HP are falling, tumbling down. Just like the Give Up tanks are tumbling back to the garage. Manu probably the next one to die. PM already leading the charge back to that garage. And Crack красиво синий сыграли, красиво. With an absolutely stellar performance. Gonna take this one home 5-0. Никого не знаю. Да кого могу знать? Dominated, absolutely dominated, absolutely winner, absolutely zero for Give Up, absolutely zero. Просто right now it does look like Crack is just miles and miles ahead of them in gameplay, in strategy. Они даже не стали досматривать. Faster, better, deservedly so. 5-0. 5-0. 2 to 3 light years ahead of anyone else. Ну чё, где мой приз? Было 2400. Где мой прогноз Cracked? Ну, 2700. Плюс я поставил 200. 314 выиграл. Диман, смотри, развод какой. Поставил 200, мне дали. Вы выиграли 314. 314, что-то какие-то золотые, какую-то лабуду я выиграл. Все мои прогнозы сегодня сбылись. Надо было ставить 2800. И все. Хотя не знаю, что за команда вообще не знаю. Maybe historical, you know, they're going to keep quoting that one, but not to take away from what we just saw. Cracked, undisputed. Все, больше не будет этих голосовалок, потому что все. Есть победитель Северной Америки, есть победитель Европы. Все, друзья мои. Так все поставили что-то лидер. Надо было ставить мне 2800. Я не знаю, почему я тупанул. Thank you very, very much for Thank you very, very much. passing. Вы меня, суки, обманули. Вы меня обманули. Вы мне дали стиль вместо премиум танка. Все, друзья мои. Стрим закончен. Я с ним мучился. В итоге, по итогам, что получилось? У меня трансляция до сих пор не выровнялась. Она была ужасная. Те, кто был, спасибо. А 111 тысяч кадров было потеряно. Где-то какой-то сидит козел лопат отгребает мои пакеты. Где-то на проводе, на интернетном. Все. Завтра у нас 21 марта. Сегодня, точнее, уже 20 марта. Понедельник. Надо спать.